Hare Krishna Prasad Bhutara Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Devi Gauravan Pracharya Visheshu Nivat Pasha Desha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ Bhaktivinoda Thakur is appearance day Mahamoshav ki jai. Hare Krishna. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. Slide show from beginning. Okay. ಈಗ ಬಂತ? ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂತ? ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Hare Krishna, life and teachings of Srila Bhaktivinoda Thakur. Hare Krishna. Bhaktivinoda Thakurಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದದ್ದು 1500, Bhaktivinoda Thakur ಬಂದದ್ದು 1818 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 300 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಈಗ ಎಂತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತುಂಬ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಎಂತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಲ್ಟ್ ಅದು ಎಂತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್. ಎಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. After 1750 AD, the influence of Hare Krishna movement seemed to wane. Many sects of Sahajiyas, Sahajiya ಅಂದರೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ cheap pseudo devotees sprouted up, each claiming to be the true purveyors of Vaishnava Dharma, the religion of Lord Vishnu or Krishna. Because of their bad character, the Sahajiyas brought disrepute upon the pure movement of love of God began by Chaitanya. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರ ಲೀನೇಜಿಂದ ಬಂದವರು ನಾವು ಆದರೂ ಹೀಗೆ. ಸಹಜಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಚೀಪ್, ಭಗವಂತನನ್ನು ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಚೈತನ್ಯ ಬಂದರು, ಚೈತನ್ಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಗೋಪಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ. The sky over Bengal was thus slowly darkened, covered by the thick clouds of sense enjoyment and false renunciation. False renunciation ಅಂದರೆ ಈ ಪಲ್ಗು ವೈರಾಗ್ಯ. The sky was covered and the world was bereft of the rays of light coming from Mahaprabhu's Sankirtan. One by one, the sun, the moon, and the unlimited stars of that sky faded from view. Almost 350 years after the appearance of Mahaprabhu, the divine sun, Srila Bhaktivinoda Thakur, came to illuminate the Gaudiya sky. ಹಾಗಾಗಿ 350 ಅಂದರೆ 1500 ಚೈತನ್ಯ ಬಂದದ್ದು, ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ 1830s ನಂತರ. ಓಕೆ. Childhood education,
marriage and profession, preaching days, initiation and title, major achievements, special anecdotes, final past tense, prediction and daily schedule. Okay, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಭಕ್ತಿ ನೋಟ್ ಹಾಕು ಇದು. ಓಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. birthplace of ಭಕ್ತಿ ನೋಟ್ ಹಾಕು. ಈಗ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1938, ಅದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 86, 1486 ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 350 years ಅಂತಾರೆ. As the seventh son of Raja Krishnananda Datta, a great devotee of Lord Nityananda, in Bira Nagara, Ulagrama, Nadia district of Bengal. Childhood name Kedarnath Datta. ಅವರ ಸಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ಹೆಸರು ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ದತ್ತ. Schooling. When he was 5 years old, he began his schooling. Up to the end of the 6th year, he attended this Bengali medium school. Yes. When Kedarnath was 7, the king of Krishnanagar established a college and invited prominent landlords and neighboring kings to send their sons. Kedarnath, Kali Prasanna, his elder brother, and other boys from their family attended. Okay. Family into poverty. Father passed away. Andre tumba badatana ittante. When Kedarnath was 11 years old, the grant of land that had been conferred upon his grandmother changed owners and family fell into condition of poverty. And tumba badatana bantante. Still Kedarnath passed over these difficulties with great endurance. Adu kuda ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. Expertise in English. Okay. Around this time, Kedarnath's uncle Kashi Prasad Ghosh, who had mastered British education, our uncle, okay, came to Ulagram after the death of his maternal grandfather. Okay. His uncle schooled young Kedarnath in Calcutta at his home. This was at first resisted by the boy's mother and assisted his uncle by judging. Managed to submit to the newspaper and studied uncle's books. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತರು. Attended Calcutta's Hindu Charitable Institution High School. Became an expert English reader, speaker and writer. Reader, speaker, ಮತ್ತೆ writer. ಕಾಶಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಘೋಷ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, higher studies in Calcutta. In the year 1856, at the age of 18, Kedarnath entered college in Calcutta. Calcutta college ಹೋಗ್ತಾರೆ. Started writing extensively in both English and Bengali. English ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And these essays were published in local journals. Lectures in both languages and studied English literature extensively. English literature ಕಲಿತಾರೆ. Taught speech making to a person who later became a well-known orator in British Parliament. Okay. Badodada Doddana. Vijayendra Nath Thakur, the brother of Nobel Prize winning poet Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore brother, and okay, was Kedarnath's best friend during these years. Best friend ever. He assisted Kedarnath in his studies of Western religious literature. Kedarnath used to call Vijayanath Baro Dada, andre Doddana, big brother. When I went to Calcutta, I would meet with Baro Dada, big brother Vijayanath Tagore, and hear a little of the Brahmo Dharma. But there was a natural aversion towards the Brahmo
impersonalist, religion in my mind. I would deliberate and converse a good deal with Dal Sai, a Christian former teacher, along with other missionaries, and the Christian religion in comparison to the Brahmo religion was far superior. Okay. Christian religion by Brahmo religion is far superior. ಹಾಗೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. Yes. ಈಗ ಮದುವೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಪಾನ್ ಈಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 12, 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1851, his mother arranged a marriage with a girl named Shyamani from Ranaghat. ರಾನಾಘಾಟಿಂದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ಏಜ್ ಆಫ್ 12, 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. Deciding to become a school teacher, Kedarnath began to consider the questions of the means of his livelihood. School teacher ಆಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. He was not interested in business. Business ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. As he had seen how the necessary dishonesty of the trade world had morally weakened the merchant class, he decided to become a school teacher. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. As a school teacher and principal, okay. Established a school for English education only. English education school ಮಾಡ್ತಾರೆ in the Kendrapara village near Chutigram in Orissa. Thus becoming a pioneer in English teaching in that state. English teaching pioneer. Later he went to Puri and passed the teacher's examination and got teacher's post in Cuttack school. By 1860, Bhaktivinoda Thakur was given the post of headmaster of the Bhadra school, and at the end of 1860, he received another promotion and received the teacher's appointment at Midanpur in Orissa. Kedarnath's first wife died, and so he married Srimati Bhagavati Devi in the town of Jakkapura. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಗವತಿ ದೇವಿ. Kedarnath appealed to the Lord, asking him to send a ray of Vishnu, and thus Vimala Prasad Bhaktisiddhanta Saraswati was born in 1874 as his fourth son at Puri. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅವರ ನಮ್ರತೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅವರ ಯಾರು ಭಕ್ತಿನಾಥ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು, ಇವರ ಮಗ. Other children: Ananda Prasad, Radhika Prasad, Kamala Prasad, Varada Prasad, Virija Prasad, Shailaja Prasad, Lalita Prasad, and 6 other children. Okay. Ellaru Prasad ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes. He accepted the post of deputy magistrate in the government of Bengal in 1861. ನೋಡಿ, 1861 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು deputy magistrate. Later he became collectorate officer after seeing the corruption of the government workers. ಮತ್ತೆ ಅವರು collectorate officer ಆಗ್ತಾರೆ. Kedarnath was next employed as the head clerk of the judge court. Judge court ಅಲ್ಲಿ head clerk ಆಗ್ತಾರೆ in Chaudanga for a salary of 150 rupees per month for a year and a half. He was very strong in his decision. He would decide immediately. Pat decide ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. He did not allow any humbug. ಪ್ರಭು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ humbug. humbug ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? humbug ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮೀನಿಂಗ್? humbug ಪದದ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಎಸ್, humbug ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ದುರಹಂಕಾರನ ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹುಷಾರಿ ಮಾಡುದು. ಎಂತ? ಹುಷಾರಿ ಮಾಡುದು. ಓಕೆ. ಬಜಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ. ತುಳುವಲ್ಲಿ, ಎಸ್. ಹಾಗೆ he did not allow any humbug in his court. No upstart could stand before him. Special railway tracks
ಈಗ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಆಮ್ ಘಾಟ್ ಹತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ. ಓಕೆ, had so much regards for Srila Bhaktivinoda Thakur that they specially built the railway track for him and also arranged a special carriage for his divine grace so that he could smoothly commute for his daily duties at nearby Krishnanagar district. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು. ಎಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. Yes, punishing the Kanjaras at Vrindavan. During a pilgrimage at Vrindavan, he dealt with a gang of records known as Kanjaras who robbed and killed many pilgrims. He gave evidence to the government and a commission was formed to wipe out this source. Okay. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಳ್ಳರನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Bhaktivinoda Thakur could find time for devotional contemplation and service even under the pressure of official work as a magistrate. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿಯಾ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಿಸಿಯಾ? ಯಾರು ಬಿಸಿ? ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಬಿಸಿ? ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಯಾಕೆ ಬಿಸಿ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾಕೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿತ್ತು ಪ್ರಭು. ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಂಸಾರ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ನೋಡೋದು. ಸಂಸಾರ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ? 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. 13 ಪ್ರಭುಜಿ. 13 ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ 13 ಮಕ್ಕಳುಂಟು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸಿಯಾ? ಇಲ್ಲ, 13 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತದ್ದು ನಾವು ಬಿಸಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ನಾವು ಬಿಸಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಎಸ್, I knew Thakur Bhaktivinoda intimately as a friend and a relation. Even under the pressure of official work as a magistrate in charge of every district, he could always find time for devotional contemplation. Astu busy to go devotional contemplation and service. And whenever I met him, our talk would turn in a few moments to subject of devotion, Dvaita, Advaita, Vada philosophy, and the saintly work that lay before him. Service of God is the only thing he longed for. And service under the government, however honorable, was to him a cloud. ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅದವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಶಾರದಾ ಶರಣ್ ಮಿತ್ರ, ಓಕೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್. ಎಸ್, ಈಗ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಬರುವ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಡೇಸ್. As the headmaster of the Medinapur High School, Kedarnath studied many popular Bengali religious sects and concluded that they are all cheap. Sajiyas ella, Apasampradayagaleಲ್ಲ. And the only real religion that had ever been established in Bengal was the Sri Chaitanya Mahaprabhu. Unfortunately, his movement was not well represented. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. Kedarnath could not even get a copy of this 16th century Sri Chaitanya Charitamrita despite searching in bookshops, libraries and monasteries all over Bengal. ನೋಡಿ, ಅದು ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. In 1868, during the time of being deputy magistrate, he received the copies of Srimad Bhagavatam and Sri Chaitanya Charitamrita. ನೋಡಿ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. He read Chaitanya Charitamrita repeatedly. His faith in Krishna developed. ಗಡಿ ಓದಿದಂತೆ. ಓಕೆ, until he absorbed in Krishna day and night and offered heartfelt prayers for Lord's mercy. Oh, study chanting, writing. When Kedarnath went to Puri, he studied Bhagavatam with commentary of Sridhara Swami. Okay, copied out in longhand Shat Sandarbhas of Jiva Goswami and made a special study of Rupa Goswami
ಭಕ್ತಿ ರಸನಾಮ ಸಿಂಧು ನೋಡಿ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿದು ಭಾಗವತ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿದು ಷಟ್ ಸಂದರ್ಭ, ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿದು ಭಕ್ತಿ ರಸನಾಮ ಸಿಂಧು, ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರಂತೆ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಪೂರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ. Kedarnath became manager of the Jagannath temple. Puridu Jagannath temple is the manager. In the Jagannath temple courtyard, he set up a Bhakti mandapa, where daily discourse of Srimad Bhagavatam were held. It will Devasthanadalli is irritated. Kedarnath used his government powers to establish strict regularity in the worship of the deity. Government power ಅನ್ನು deity worship ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಇತ್ತು. Kedarnath would spend long hours discussing Krishna and chanting holy names. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಾಸಂ ಲೈಕ್ ತೋತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸಿದ್ಧ ಬಕೂಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದ್ದ ಜಾಗ, ಗಂಭೀರ ಚಂದ್ರಮಾಬು ಇದ್ದ ಜಾಗ, ತೋತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಇದ್ದ ಜಾಗ. Yes. Enlightened Bankim Chandra Chatterjee on Krishna Tattva. Bankim Chandra showed him a book he had written about Krishna to Vinod, who preached to Bankim Chandra for 4 days, taking little fruit and hardly any sleep. The result was Bankim Chandra changed his ideas, which were mundane speculation about Krishna, and his book to conform with the teaching of Sri Chaitanya. Avaran change ಮಾಡಿದ Bankim Chandra Chatterjee. At the request of King of Tripura, who is a Vaishnava, Bhaktivinoda Thakur went to spoke Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and chanting the holy name of for 4 full days. Yes. Chaitanya Mahaprabhuಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ 4 ದಿವಸ. ತ್ರಿಪುರ ನೋಡಿ, ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ತ್ರಿಪುರ. Initiation and title, okay. Accepted formal Vaishnava initiation from Srila Bipin Bihari Goswami, who was descended from Janava family. Janava family ಇಂದ descended, ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. Formal Vaishnava initiation, okay. Within a few years after his initiation, Kedarnath was awarded by the Vaishnavas the title Bhakti Vinod Thakur. Actually, ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇದಾರನಾಥ್, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. In appreciation for his tireless propagation of the philosophy of devotion, Bhakti to Krishna. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಪೋಗೇಷನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. He met Srila Jagannath Babaji and accepted him as the eternal worshipable Shiksha Guru. ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಪಿನ್ ಇವರಿಂದ ಇಟರ್ನಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಈಗ ಅವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಮೇಜರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, wrote hundreds of authorized spiritual books, discovered Lord Chaitanya's birthplace. ನೋಡಿ, ಬರ್ತ್ ಸೈಟ್ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಜಸ್, ಈಗ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಂಜಸ್ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರೇ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೋಲಿನ ಜಯಪದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ನಾಮಾಟ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನಾಮಾಟ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದದ್ದು? ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಮಾಟ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್, ಇದವರ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಉಪನಿಷತ್, ಜೈವಧರ್ಮ, ಶ್ರೀ ಭಜನ ರಹಸ್ಯ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಹಿತ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಿಕ್ಷಾ, ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಲಾ,
ಆಮ್ನಾಯ ಸೂತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದೀಪ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾಮೃತ ಹರಿನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಎಸ್, ಶರಣಾಗತಿ, ಗೀತಾವಳಿ, ಜೈವಧರ್ಮ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪತರು, ಗೀತಮಾಲಾ, ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ, ವಿವೇಕ, ಶ್ರೀ ಅಮನ್ಯ ಸೂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ರಸಿಕ ರಂಜನ್, ಸ್ವನಿಯಮ, ದ್ವಾದ ದ್ವಾದ ದ್ವಾದಶಕಂ, ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಭಕ್ತ್ಯಾಲೋಕ, ನವದ್ವೀಪ ಭಾವತರಂಗ, ನವದ್ವೀಪ ಧಾಮ, ಭಜನ ರಹಸ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಇದು ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀ ನವದ್ವೀಪ ಭಾವತರಂಗ, ತತ್ವ ವಿವೇಕ, ಶರಣಾಗತಿ, ಶ್ರೀ ಭಜನ ರಹಸ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಉಪನಿಷತ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಷ್ಣವ. ಈಗ ನಾವು ಭಜನೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಭಜನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಭಜನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಜನ್ಸ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಷ್ಣವಾಸ್, ಸ್ವಲಿಖಿತ ಜೀವನಿ, ಸಂಮೋದಾನ ಭಾಷ್ಯಂ, ಜೈವಧರ್ಮ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ, ಗೌದ್ರುಮಚಂದ್ರ, ಗೌರಾಂಗಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣ, ಭಕ್ತ್ಯಾಲೋಕ, ಮನಶಿಕ್ಷಾ ವಿತ್ ಭಜನ್, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದೀಪ, ತತ್ಯ ಸೂತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ತತ್ವ ಸೂತ್ರ. Okay, wrote hundreds of other spiritual. Okay, Garbha Sutra commentary, prayers to Krishna in the womb, Kalyana Kalpadaru, Bhakti Tattva Viveka, Srimad Mahaprabhu Shiksha, Vaishnava Siddhanta Mala, Datta Vamsha Mala, Tattva Viveka, wrote an English book in 1860 called Our Wants, composed 2 Bengali novel poems, Vijayanagrama, Desert Village, and Sannyasi, who gave birth to a new way of writing poetry in the Bengali language. Shri Godruma Kalpatavi, Shri Navadiva Dama Mahatmya, Gita Mala, Gitavali, Sharanagati, Shri Nama Prachara, commentaries on Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Sikshashtakam, Ishopanish, etc. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. He set up Sri Chaitanya Yantra, a printing press at the Bhakti Bhavan, a house brought in Calcutta where daily worship of Sri Giridhar was started. Nodi, printing press start ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ Bhakti Bhavan. In 1881, Bhakti Vinod began publishing Sajjana Doshini, Vaishnava Journal. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, Bhakti Vinod Thakur printed a small booklet written in Sanskrit under the title Sri Gauranga Leela Smarana Mangala Stotram, with a commentary by Srila Shitikanta Vachaspati of Nadia. The introduction in English was called Chaitanya Mahaprabhu, His Life and Precepts. Okay. In 1896, this book found its way into library of the Royal Asiatic Society in London, the library of McGill University in Canada, and other respectable institutions. It was reviewed in the journals of the Royal Asiatic Society by Mr. F.W. Fraser, an erudite British scholar. ಹಾಗೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಲಂಡನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆನಡಾಗೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಓಕೆ, ಡಿವೈನ್ ಡ್ರೀಮ್, ಅವರ ಕನಸು. In 1887, Bhakti Vinod Thakur resolved to quit government. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ದು ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು. ಈ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ, ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಎಂತ? ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೋಹ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಂಸಾರ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ತೃಪ್ತಿ. 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 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆದಾಗ. ಭೌತಿಕ ಬೇಸರ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ, ಹಾ, ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ.
ನೋಡಿ ಎಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಟೂ ಮಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಚ್ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಆಗ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. In 1887, Bhaktivinoda Thakur resolved to quit government service to go to Vrindavan for the rest of his life. But Lord Chaitanya came in dream. ನೋಡಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಂತೆ. You will certainly go to Vrindavan, but first there is some service. ನೋಡಿ, ಸೇವೆ ಉಂಟು. You must perform in Navadvip. When will you do that? ನವದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ನೀನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯ ಬಾಬು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏತೋ ನಿಮಾಯಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಓಕೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಅನ್ನೋ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು, ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಂದ. ಡಿಸ್ಕವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ತ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಟೆಂಪಲ್ ಅಟ್ ಯೋಗ ಪೀಠ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಬೆಗ್ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಫಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ರಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. Learned Pandits approved Bhaktivinoda's evidence of Chaitanya birthplace. Navadvip Dham Pracharini Sabha was formed for spreading the glories of Yoga Pit birthplace. Instead of Gaura, Vishnu Priya deities at Yoga Pit. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. He took leave from office for 2 hours. So 2 years. Sorry. 2 ವರ್ಷ ಲೀವ್ ತಗೊಂಡು and acquired a plot of land, ಶ್ರೀ ಗೋಧರ್ಮ ದ್ವೀಪ or ಸ್ವರೂಪ್ ಗಂಗಾ. He built a retirement house there called ಸುರಭಿ ಕುಂಜ್. ನೋಡಿ, ಸುರಭಿ ಕುಂಜಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಕ್ರಮ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುರಭಿ ಕುಂಜಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ 1890 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ನಾಮ ಆಟ ದೇರ್. ಸುರಭಿ ಕುಂಜೇತೆ ನಾಮೆ ಹಟೆ ಕೂಲೇಚೆ. His Namata at the same place, and Bhaktivinoda considered himself street sweeper. A Namata is one street sweeper of Namata. Took leave from government service in 1891 for 2 years and lectured at Club Society organized Gatal, Ramji Munapur, etc. Opened many Namatas. ಈಗ ಜಯಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವರಿಂದಲೇ ಕಲಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಮಠ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. He lectured and gave readings on Vaishnava books in various religious societies. Published a detailed account of Sri Chaitanya's life in the Hindu Herald and English periodical. Okay. Started Sri Vishwa Vaishnava Sabha at Calcutta to dedicate it to the preaching of pure bhakti as taught by Lord Chaitanya. Vishwa Vaishnava Sabha. To publish the work of the society, Bhaktivinoda Thakur published a small booklet entitled Vishwa Vaishnava Kalpavi. I have not seen the 6th Gosamis of Vrindavan, but I consider you to be the 7th Gosami. Shishir Kumar Ghosh, founder of the Amrita Bazar Patrika to Bhaktivinoda Thakur. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ನಾನು 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು 7ನೇ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 7th ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಅಬ್ದ or ಚೈತನ್ಯ ಪಂಜಿಕಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. Appearance day of Chaitanya Mahaprabhu was made a respectfully observed and important fast day in the Gaudiya Vaishnava calendar. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ತರುವಂತದ್ದು. Special anecdotes. Okay. Okay, Gosri broke by
Yes. Srimad Bhagavatam recitation at Champarana. And the ghost tree ittante. In Champana, people used to worship a ghost in a banyan tree, which had the power of influence the mind of the local judge to decide in the favor of the worshipper. Kedarnath engaged the father of Pandita Ramabai, a famous girl scholar, to read Srimad Bhagavatam under the tree. Ali Srimad Bhagavatam ಓದಿದಂತೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ. After 1 month, the tree crashed to the ground. ನೋಡಿ. And many people found faith in the Srimad Bhagavatam. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಭೂತದ ಮೇಲೆ, ಗೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸಾರಿ, ಭಿಕ್ಷಕೇನ ನಿಯರ್ ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶೇಷಣ ನಿಯರ್ Puri, in the town of Kamanala, there lived a yogi named Bhikshasena. He would lean into fire. He would lean into fire ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, while sitting close by. He had a rock back and forth over the flames and would also produce fire from his head. ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಎದ್ದೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. He had two companions going by the name Brahma and Shiva. ಇಬ್ಬರು ಕಂಪೆನಿಯನ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೆಗಲಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಿಕ್ಷಕನ himself claimed to be Mahavishnu. ಅವನನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. They also sent him women with whom he engaged ರಾಸಲೀಲ. ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಸಲೀಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ನನಗೆ ರಾಸಲೀಲ ಮಾಡಬಹುದು. Mr. Raran Shaw, District Commissioner for Orissa, requested Kedarnath to bring Bhikshasena to justice. Kedarnath invited him to Puri, where he could see Lord Jagannath. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ outing, he said, why should I come to see Jagannath? ಯಾಕೆ ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? He is only a chunk of wood. I am the ನಾನೇ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಅದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮರ, ನಾನೇ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. Instantly furious, Kedarnath arrested the rogue, brought him to Puri and threw him in jail. Arrest ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ, where he was guarded by 3 dozen Muslim constables and 72 policemen from Cuttack day and night. The trial lasted 18 days. In 15 ದಿವಸ ನಡೆದಂತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ, which time thousands of people gathered outside the courtroom demanding Bhikshasena release. ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಅವನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. On the 6th day of the trial, Kedarnath's second daughter Kadamani, age 7, became seriously ill. ನೋಡಿ, ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, nearly died. But within a day, she had recovered. Almost ಸಾಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Kedarnath knew it was the power of the yogi. Even just to Shakti, he remarked, yes, let us all die, but this rascal must be punished. ಅವರೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ. Hair cut off. When Bhikshasena was being readied for jailing, the district medical officer cut off all yogis' long hair, which is the source of all the power. ಯೋಗಿನವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತದವರ ಕೂದಲಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He fell to the floor like a dead man and had to be taken to stretcher to jail. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದ್ದು. After 3 months, he was moved to the central jail at Midanpur, where he took poison and died in the year 1873. ಮತ್ತೆ ಅವ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ. Raghunath Das Babaji died in Kedarnath at Jagannath Vallabha Garden. Kedarnath started Bhagavad Samsa, Vaishnava Society, this current society. All prominent Vaishnavas joined this group except Raghunath Das Babaji. ನೋಡಿ, ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ who thought Kedarnath was unauthorized. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರಿಯಾದ authorized ಅಲ್ಲ. As he did not wear Kantimala or Tilaka, and he advised other Vaishnavas to avoid Kedarnath association. Kantimala ಅಂತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ. Raghunath Das Babaji contracted a deathly illness. Lord Jagannath appeared to him in a dream and told him to pray for the mercy of Kedarnath. ಜಗನ್ನಾಥ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇದಾರನಾಥ್ ಅವನು. Yet all wanted release from the illness and death. ಇನ್ನು ಸಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇದಾರನಾಥ ಕೃಪೆ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಭಕ್ತಿನೋಟ ಠಾಕೂರ್ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾತ್ರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. He did so. Kedarnath gave him special medicines and cured him. ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದರೆ Babaji was blessed with a true awareness of Kedarnath's spiritual position.
Nitai Gaur Radhesham Charan Das Babaji. Okay, a popular upstart named Charan Das Babaji preached and printed books advising a poetic style of kirtan, advising that one should chant Hare Krishna mantra in japa and Nitai Gaur Radhesham Hare Krishna Hare Ram in kirtan. Kirtanalli japadalli Hare Krishna mantra ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಡ್ಬೇಕಂತ. ಕೇದಾರನಾಥ್ preached long and hard to him. After a long time, Charan Das Babaji came to the senses. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ and begged forgiveness from ಕೇದಾರನಾಥ್. 6 months Charan Das went mad and died in great distress. ಹುಚ್ಚನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ. Skin disease of Bhaktivinoda's son disappeared by lying down overnight at Lord Chaitanya's birthplace. ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೋಗ್ತದಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಚೈತನ್ಯ ಯೋಗ ಪೀಠಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾರಿಂದ. Chastising the Raja of Puri. King of Puri had misused temple money of rupees 80,000 money for his own sense pleasure. ರಾಜ ಎಂತ ಮಾಡಿದ? ದೇವಸ್ಥಾನದ 80,000 ಅವನ ಹಿಂದೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Chasing Raja Puri, Kedarnath forced the Raja to pay for the offerings of food to Lord Jagannath that are made 52 times daily. Idhar pay ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This diminished the money quickly. Raja was angry at Kedarnath and thus, with the help of 50 Brahman priests, began yajna fire set meant for killing Kedarnath. ನೋಡಿ, ಈಗ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂತ ಮಾಡಿದವ, 50 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸೇರಿ ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. This went for 30 days. When the last oblation were offered into the fire, the king's own son, not Kedarnath, died. ಆ ರಾಜನ ಮಗನೇ ಸತ್ತಂತೆ, ಕೇದಾರನಾಥ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, William Duke clearing his conscience of guilt in trying to remove Bhaktivinoda Thakur out of fear of his greatness. Okay, please forgive me. Okay, in 1908, Sir William Duke greeted Bhaktivinoda Thakur, who was very close friend, outside his building and personally escorted him into his office. With folded hand, he asked forgiveness for having once planned to remove Bhaktivinoda Thakur. ನೋಡಿ, ಈಗ ವಿಲಿಯಂ ಡೂಕ್ ಇವರನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This was because he thought that if such qualified Indians held such important post, the British would not last much longer in India. ಯಾಕೆ? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರತದವರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Bhaktivinoda answered, I consider you to be a good friend and well-wisher all along. Please, Sir William. He gave him blessing. ಅವರಿಗೆ ವಿಲಿಯಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yes. Final last time, Bhaktivinoda Thakur is okay. He retired from his post as deputy magistrate in October 1894 at the age 56. Though this move was opposed by his family and the government authorities. ನೋಡಿ, some family ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. He stayed at Swarup Ganga to worship, lecture and revise his old writing. Considering his own place of bhajan on the beach at Jagannath Puri, calling Bhakti Kutir, and began solitary worshipping bhajan. Bhakti Kutir ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ? ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ. Accepted Vesha, the dress of a Babaji. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಾಬಾಜಿ ವೇಷನ ಹಾಕಿದ್ರು. Or renounced it at Puri in 1908. In 1910, he would move between Calcutta and Puri and continue to write. After that, he stopped all activity and remained absorbed in the holy name of Krishna. All activity. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. He shut himself up and entered Samadhi, claiming paralysis. Okay. Samadhi ಹೋದ್ರು. Entered the eternal pastimes of the Lord on 23rd June 1940. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಸ್ ಎ ಮಂಜರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸ್ ಎ ಕಮಲ ಮಂಜರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೂನ್ ಅಟ್ 3 on the Disappearance Day of Sri Gadadhar Pandit,
he returned to his sweet pastime in the spiritual world. His earthly body was taken back to the beloved Godruma. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಚೇತನೊಬ್ಬದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮರಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ. ಎಸ್, ಇನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಗೋಲೋಕ ನೋಡಿ ಬೃಂದಾವನ. ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಮಲ ಮಂಜರಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಇದೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಮಲ ಮಂಜರಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೋಪಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅನಗ ಮಂಜರಿ, ರಾಧಾರಾಣಿಸ್ ಯಂಗರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಯಂಗರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಗ ಮಂಜರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಮಲ ಮಂಜರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಮಂಜರಿ ಹೂ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯಸ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ ರೂಪ ಮಂಜರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಇಸ್ ಕಮಲ ಮಂಜರಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರಿಟೇಬಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ 12, ವುಡ್ ನಾಟ್ ಶೀವ್ ಬೀಟರ್. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ಆನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಆನರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಫನ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಆನರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೋರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ವುಡ್ ಶೇವ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಮಂತ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಶೇವ್. ವುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡಿವೋಷನ್ ಕಮ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈವನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ಆಸ್ ನೋಡಿ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಾನೆ. ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವೇರ್ frequented by women. Theater ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವನ್. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೆಟ್ಸ್, ಸಾಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸ್ಪೋಕ್ ಬೆಂಗಾಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಉರ್ದು, ಪರ್ಷಿಯನ್, ಒರಿಯನ್. ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೌಡ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್, ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ವುಡ್ ವೇರ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕೋಟ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ತುಳಸಿ ನೆಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಲಕ. ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡ ತಿಲಕ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಸ್. Prediction and daily schedule. ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ prediction that came through concerning a person that phenomena personality will soon appear wrote Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur ಬರೆದಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಾನೆ and he will travel all over the world. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಗ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ಸೂನ್ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ and he will travel all over the world to spread the teaching of Lord. ಇದು ಯಾರು? ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅದು ನಿಜವಾಯಿತು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರುವುದು ಅವರು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಟ್ರೂ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ದ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹರಿನಾಮ್ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹರಿನಾಮ್ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತದೆ. ಓ ವೆನ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ಡೇ ಕಮ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ರಷ್ಯಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕರ್ತಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೃದಂಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದೇರ್ ಟೌನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾವು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು. Prediction that came true. When will that day come when the fair skin together foreigners, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಫೇರ್ ಸ್ಕಿನ್, ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಕಮ್ ಟು ಮಾಯಾಪುರಧಾಮ್. ಮಾಯಾಪುರಧಾಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ವೈಷ್ಣವಾಸ್. ಈಗ ಮಾಯಾಪುರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಂಗಾಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಯ ಸಜ್ಜನ ಜಯ ಸಜ್ಜನ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಡೇ ಕಮ್? ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್, ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಡೈಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ. 8 PM ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್, 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ. 10 PM ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, 2 ಗಂಟೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನು 2 ಗಂಟೆ ಮಲಗುದು. ನಾನು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 2 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಾವು 15 ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯ್ತೇವೆ. ಎಸ್, 4 AM ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, 10 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, 8 ರಿಂದ 10 ತನಕ ರೆಸ್ಟ್. 4:30ಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಂಟ್ ಜಪ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. 7:30 AM ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರಿಸೀವ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ರೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ 9:30 AM ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 2 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು.
9:45 AM ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ, ಹಾಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಕಪಲ್ ಚಪಾತೀಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 9:55 ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟ್. 10 AM ಕೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ 1 PM. ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ. 2 PM ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್. 5 PM ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಟು ಬೆಂಗಾಲಿ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಾಲಿ, ಸಾರಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆಂದ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನೋಡಿ. ಸಮ್ಮರಿ 3 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು 8.5 ಅವರ್, 8 ಗಂಟೆ, 8.25 ಗಂಟೆ. ಜಪ ಸ್ಟಡಿ 4.25 ಗಂಟೆ. ವರ್ಕ್ 6 ಗಂಟೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ. ನೋಡಿ, ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೈಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಪ್ರಣಾತಿ. ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಳುವ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ, ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ಆನಂದ ನಾಮಿನೇ, ಚಿದಾನಂದನಾಮಿನೇ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ, ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ, ವರಾಯತೆ, ರೂಪಾಂಗವರಾಯತೆ. I offer my respectful obeisances unto Srila Bhakti Sachidananda Bhakti Vinod, who is the transcendental energy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is a strict follower of the Goswami, headed by the Srila Rupa Goswami. Yes. Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai, 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 jai. Yes. Okay, Hare Krishna. ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಈ ಲೈಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂತ ಅನಿಸಿತು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು sir. ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೌದು, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಟಕ್ 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 ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೃಪೆ ಸಿಗಲಿ. ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ನೀವು ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರು ವಿಶ್ವಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಪತಿತಾನಾಂ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर श्री प्रभुपाद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. भक्ति विनोद ठाकुर अपीयरेंस डे महोत्सव की जय. ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.